una clase y se va a conectar ya, que hemos quedado a las 6:30. De todos modos, yo empiezo y te digo. Ya me dice que llega en 3 minutos. ¿Vale? Bueno, lo que os comentaba. En este caso, Laura Astasio, que es compañera que trabaja en la preparación de inglés en mi parte, la parte que yo me dedico, que es la de programación y mira cuántas caras conocidas por aquí. Qué alegría. Entonces, la parte de programación y la parte de unidad didáctica y bueno, pues un fichaje muy bueno que hicimos y que es una alegría contar con ella. Así que, Laura, ¿verdad que sí? Estamos aquí con una alegría. Allí estoy. Aquí está. Y ya tenemos aquí a Stephen. Hello there. Hey, how are you doing? Not so bad. Not too bad. Bueno, pues después de clase, Steve tiene que estar con la garganta bien, pero yo voy a terminar pronto, porque a mí me gusta en estas de secundaria dejar a Steve que os cuente un poco cómo se organiza. Yo sí os digo por el tema de las 2 y las 4, ¿no? Y por el asunto de la unidad y de la programación. Me voy a poner en el caso de José Enrique. José Enrique quiere unidad y tema, ¿vale? Pues entonces José Enrique viene a clase 2 veces al mes, que es el segundo y el cuarto sábado. ¿Qué pasa en ese segundo y cuarto sábado? Pues que nosotros nos vamos a centrar en los temas y en la unidad didáctica. O sea, ese segundo y cuarto sábado no se trabajan, por ejemplo, casos prácticos. O no se trabaja de manera clara la programación. No obstante, cuando José Enrique venga... Perdón. Sí. Segundo y cuarto viernes. Bueno, sí, es que tengo la de formación profesional esta de los viernes. Entonces, lo que hará, muchas gracias, Steve, lo que hará José Enrique en ese segundo y cuarto que viene, pues trabajar temas con Steve, todo lo que hay alrededor de los temas. No pensemos que de los temas es que se va a poner Steve ahí a leer los temas, que ahora te lo va a explicar. Aparte, le ha dado un giro y un golpe bueno, que lo hemos estado viendo esta mañana y la verdad que muy bien. Y luego, en la parte de unidad, pues trabajará unidad. Pero claro, una unidad didáctica no puedes decir, aquí está el huevo puesto y ya está, ¿no? Eso pertenece a algo mayor, si ya las tienes hechas de antes, hay que adaptarlas, hay que saber contextualizarlas, en fin, hay que hacer una defensa como la que hemos hecho hasta ahora en otras convocatorias, pero con un añadido, que es saber responder a las posibles preguntas que te hagan. Y eso, pues, bueno, es algo a lo que normalmente no estábamos acostumbrados. El que tiene mucha experiencia ya docente, pues tiene un bagaje ahí más importante y tiene un saco ahí de donde sacar posibles respuestas. Y el que no tiene, pues le viene bien y todo lo que sea, pues conocer un poco más cómo funciona la programación en general y cómo funciona la vida de los centros, ¿no? Entonces, la idea va a ser esa. Ahí sí os pedimos, sobre todo a los de segundo y cuarto, como los otros van a coincidir también. Por ejemplo, si Pilar, tú estás en el de 4, ¿no? Sí, entonces Pilar, que está en el D4, que está en el completo. Sí, yo estoy en el D4, sí. Eso es, pues entonces ella va, cuando venga el segundo día, pues sabe que va a dar los temas con Steve y en la segunda parte, pues va a dar unidad con Laura o conmigo. Y eso es lo que vamos a trabajar ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que eso a Pilar, que ya se ha preparado antes, pues le viene bien porque va a saber cómo adaptarla, y a los que son nuevos van a saber, como tienen su primera y tercera sesión preparando programación, van a saber cómo ajustarse a, si quieren este año presentarse, tener su opción de hacer una unidad en 5 páginas, que ahí lo tenemos, ¿eh? O sea, eso es como meter 4 elefantes en un 600, que el chiste decía, metes 2 delante y 2 detrás, y la resolución es fácil, pero luego hay que meter a los 4 elefantes en el 600, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y en la parte nuestra, pues yo he pedido a Laura que este año esté mucho conmigo, porque ella ya tiene mucha experiencia también en esto, y entonces pues estaremos alternándonos. Yo vendré a darle bastante apoyo a las clases. Normalmente la estructura de las clases será que empezaréis con Steve y luego lo haremos nosotros, ¿vale? Estaremos en ese turno, excepto un día que tenemos que decirle a Steve, que sería el 20 de octubre, que ahí le pediremos un cambio por razones mayores y que esperamos que no haya problema. Y ya está, y los demás, pues esa será la estructura, ¿no? Las clases, pues empezaremos a las 4 para acabar a las 9. Esa es la filosofía. Aquí, nosotros lo que queremos es que salgáis contentos y que saquéis con plaza. No hay otra cosa. Y para eso, pues vamos a dar lo mejor que tengamos.
En la parte de nuestra, pues ya lo digo, yo casi que me voy, pero en la parte de Steve, pues Steve os va a contar pues las cosas que él, para que no sean solamente los temas, os va a ir haciendo a los que venía solamente 2 y 4, porque los otros vais a tener vuestros casos prácticos y todo lo que necesita una preparación completa. No os penséis que ha sido fácil darle vuelta a organizar esto, ¿eh? ¿O no, Steve? No ha sido fácil, ¿eh? O sea, no ha pasado el verano, uno en Irlanda, el otro en Inglaterra, el otro y la otra en Motril, y en Jaén, y en la playa, y en todos los otros. Y esto así, lo pongo así, no, vamos mejor esto, si le ofrecemos esto, que no se angustien, que no se aburran, que no... Todas esas cosas las tenemos que pensar nosotros y en eso estamos, ¿no? Pilarica, una pregunta y yo os dejo. Vale, no te quiero yo No, interrumpir. No, encantado. nada, que sí, que yo me había apuntado a lo de las 4 clases de estas del mes, pero sí que te quería preguntar, porque como tú ya me conoces, que yo ya estuve el año pasado, Sí. si lo ves conveniente en mi caso, pues siempre como para reforzar y tal, o si me convendría mejor directamente quedarme en el grupo de los 2 viernes, por así decirlo. Pues, hombre, depende. Ahí hay que ser objetivos también, ¿no? Y ser claros. Nosotros tenemos que ser claros con vosotros. Sí. La oposición de 2024 está pensada sobre todo a los que tienen bastante tiempo de experiencia. Entonces, ¿por qué? Porque luego cuando llegues al baremo, pues tienes una barbaridad de puntos ahí que te suman los años que tienes de experiencia. Y eso es así. Claro. No obstante, habrá gente que sume años de experiencia, pero va a sacar una nota muy chunga. Porque no estudian, porque tienen hijos, porque tienen familia, porque tienen lío de no sé qué, porque se ha trasladado, porque ha suspendido 4 veces y ya pasa de esto como... Y está agobiado. Yo esto ya, yo me voy a presentar a ver si esta vez tiro ya de esto. Se ha quedado a no sé cuántos puntos ahora de poder entrar en la convocatoria del año pasado. Es que hay muchas Sí, claro. ¿no? Entonces, yo en tu caso, yo iría al de 4. Porque aunque pueda ir al de 2, va a sentir todo el año que como no tenga yo esto... para el año que viene... Sí, es que no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó, José Luis. Entonces pero entonces, si yo fuera tu tito, te diría... Sí, tú sé mi tito, José Luis. Mira, tú los 4, ¿no? Pues ya está. Yo sí te lo diría así, porque a mí me da igual, a nosotros... sí, a mí también, si yo es lo que vosotros me recomendéis, vaya, yo me fío de vosotros. Yo creo que si luego haces casos prácticos con Steve, pues macho, eso te pega un subidón de inglés, que no es, ya lo sabéis. Sí. Eso es así. Entonces, vale. Y luego la parte de programación, pues claro, ahora han cambiado ya del todo las leyes, ¿no? Y lo que vaya saliendo nuevo, pues ahí lo tienes. Que este año suena la flauta, bien, que no. Pues sales con tu programación preparada ya con la normativa nueva a lo que va a venir después. Sí, es como matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? Lo que vienes a decir. Vale. Luego, perfecto. el día que no puedas venir presencial, pues tú estás online. Pero yo soy online. Eso, estás online. Pero el que esté presencial, que no pueda, pues se conecta desde su casa y se ha acabado, ya está. Y ese día, pues te conectas desde allí y punto. ¿Vale? Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias. Ok. Yo os dejo. Un besico fuerte. Okay, un beso a todos. Cualquier dudilla que tengáis, pues nos la preguntáis. Le pregunta a Steve, le pregunta a Laura o me pregunta a mí por la vía que entendáis más correcta. Ya sabéis, los casos prácticos, el amigo Hughes, los temas de programación de unidades, Astacio y Ortega. ¿Vale? Sí, Antonio, thank you very much, José Luis. Thank Antonio, you. las clases son los viernes. Que pregunta por ahí si las clases son los viernes. Yes, classes are on Friday. So hello, everybody. I'm going to start as I mean to go on. In other words, my brain's fried, so I'm going to speak in English with your permission. So yes, as José Luis mentioned, we're going to be having these 2 different types of sessions, the one every week or one every 2 weeks. So basically, in my part, let's start with every second week or every other week, which would be the group who are primarily interested in doing their oposiciones in 2024. In other words, with me, your main concern is going to be topics, all right? Now, from the last convocatoria of oposiciones, we managed to get our hands on some of these not very publicized criteria for scoring, which is very interesting. Every year they send out in the month of May or June, like what they call criterios de homogeneización or something like that, in order for everybody to have the same thing. But
that's not really what the little rubric that they're using. So having a look at the rubrics, I'm trying to adjust the topics as much as possible to those in order to try and cover all of our bases there. I'll give you a very simple example. Simple example is bibliografía, bibliographical references. Now, in one of the rubrics that I saw, the point system that they were giving was, in order to get the maximum points in that part, they asked for references in the last 5 years. And you go, references from the last 5 years. That's virtually impossible. Say virtually, but not totally. So I've been working on topics for the month of October, and for as many topics as I can, and keeping the references that we had on our last year's topics, but putting them in a separate section so that you don't have to use them, but if you want to use them, you can. But trying to get 5 references from 2020 onwards. So if you got those 5 references from 2020, it means it's okay for 2024 and it's okay for 2025. But that has meant a lot of different, as José said, retoques or whatever, a lot of different changes around here and there. And also trying to measure up with their introduction and conclusion. What is it exactly that they want? And try and use their evaluation criteria to make the introduction fit it as best as possible, and the conclusion as well. So for those 2nd and 4th weeks, we're going to be generally working with the topics. Some weeks will have more than others, depending, because not every month, but every other month, we're going to have a topic exam. Okay, so we're not going to have a topic exam the first month, we'll have a topic exam the 2nd month. So every 2 months, basically, you're going to be doing a topic exam. And then in the last month, in May, we will have finished the topics, and we'll do an extra exam in June. So we get that little bit of extra practice and feedback, etc. So that would really be the topic side. In terms of the practical case side, we're going to be continuing with the practical case. Now, the practical case will be weeks 1 and 3. Okay, so week 1, practical case, week 2, topic, week 3, practical case, week 4, topic. And the practical cases, we're going to be working on our traditional format of practical cases on the one hand, because that's essentially what the La Normativa tells us the way they should be. Last year, they threw a spanner in the works. They completely surprised everybody. And in fact, if people had wanted to, they could have even gone for una impugnación, because there were things that were mentioned in the Normativa that didn't correspond with the format of the practical case. But what we're going to do is we're going to work on the one hand with these traditional formats of practical cases, but on the other, get ready for any of these curveballs that they might decide that they want to throw at us. And that also means working along with aspects related to C2 examinations and stuff like that, because the last case, it was very much like reading for C2, right? So we're going to be doing that. So if you're a native speaker, you might want to say, what do I need C2 for? Well, maybe you don't need it. If you got your very high language level and you say, no, I'm not going to need a practical case, well, that's, as Pilar was asking earlier, what should I do? Well, that's another thing you want to take into account. But in those sessions, weeks 1 and 3, what we're going to do is dar mucha caña con el inglés avanzado. That's basically what we're going to be looking at. So there will be alternate exams each month. So for example, in 1 month, we'll have a practical case exam. That would be in week 3. And another month, we'll have the topic exam, which would be in week 4. So if you're doing weeks 1, 2, 3, 4, you're going to have an exam every month. If you're doing just the topics, you're going to have an exam every 2 months. So even though it might sound a little bit precipitated, in October, we're going to have class in week 1, class in week 2, partial class in week 3, an exam, and then our class in week 4.
And then come November, we're going to have class in week 1, again, practical cases, topic class in week 2, with there'll be a large number of topics there because we've got to try and fit everything in. So, for example, you could have 5 or 6 topics in a session, okay? We're going to try and make that as dynamic as possible. Then week 3, you're going to have your class with your practical cases. And then week 4, you'll have a little bit of class where we'll give a couple of topics and a topic examination. So that's really the format of things we're going to have between October and May. That we're maximizing practice, getting rid of all of the topics. And then the month of June will be for a little bit of extra practice, revision, feedback, reinforcement, and stuff like that. That's basically my part of the exam preparation. So I don't know if anybody's got any questions that they'd like to ask, or any considerations, comments, or anything else. Will you send it? I certainly will, yes. I was showing it today with José Luis, because again, we have been planning this over the summer, and José Luis phoned me this morning about something about the management, and I was showing him the schedule. So my schedule's ready. So as soon as we're up and running, on the first day, you'll have the schedule of the exams, yeah. But right now, you can already thinking this. Week 3 in October, week 3, November, week 4, December, week 3, January, week 4, boom, boom, and like that sucesivamente. Unless, of course, let's imagine the group, particularly I'm thinking about the group who are only focused on topics. If the group comes to a consensus and says, Steve, would it be possible for us to have another examination or another date for an examination because we need more practice, whatever? Well, that's something we can always talk about, okay? Well, I'm looking forward to seeing you all, and I hope you have a good next couple of weeks, and I'll see you at the beginning of October. Any questions in the meantime, just let me know. So have a good one, and be good, and if you can't be good, be careful. Thank you so much. As they say in Irish, slan slan.